So good morning everyone. Once again, my name is Romel Ardongkoy. I am your teacher demonstration to this morning. So as we start our discussion, may I request everyone to please stand for our opening prayer. Amen. Amen. So may I request everyone to please sit down. So to this morning, as we start, we have attendance first. So Francesca, Present, sir. um, Marinel Grapon, Present, sir. Julie Joy Nilsson, Present, sir. Shine Roshano, Present, sir. Gabriel Aki, Present, sir. Eli, David, Present, sir. and Nisi. Present. Okay, so to this morning, before we going to proceed to our discussion, we have a rules and regulation inside in the room because it is important, diba, to have rules and regulations so that the students are able to listen to the teacher very well. So our first rules and regulation is first is listen to the teacher discussion. So dapat mo listen sa teacher while discussion so that na mo ma-sabtan Yes, to sir. that you can sabot mo sa discuss sa teacher sa tubangan. So no talking while the teacher discuss. While the discuss anto dili magsabi, dili mag atus kilid kana ha, dili maglingling kilid ha. So more na siya. Then after that we have activity or quizzes. Dapat no cheating ta kay di ba na siya maayo, di ba? I know na makabuhat na but ato po na siyang kanang murag i-reject nato sa topical para to avoid man na siya, di ba? So, as we start, we have an activity that we're going to make this morning. Ready na ba mo? Yes, sir. Okay. So, our activity this morning is all about word puzzle. So, na may mga idea na kung saan na siya kind of activity. Okay, naana jud ta na kay we are kuan na biyata grade 10 na biyata, di ba? So taga nakita ang mga learning, mga outcomes na gather sa atong self before we going to the grade 10. So Yes, sir. also may I request everyone to group yourself into 3 and we have 2 to 3 members. So ato sang ipatindog sa tadayon, buhiling tag tulo ka bangko sa tubangan. Ato sang ipakita ang bangko. Tulo ra ka bangko sa tubangan. Okay. Dire set na siya. Ato sang ipalayo. Set na tulo. Okay. Naay boy butanan ko sa diri ni set. So dira ko tuyo kito mga members dito na sa tingluyo. Na. So ang isa may number 1 dire ganag number 1, group number 1. O sige, number 1 mo. Shine Rose, imong leader si Shine Rose, si Marinel, at si Francesca. So, sa imong color, Shine Rose? Blue. Blue. So, ito na ang blue, diri ka. Dayon, Marinel, sa color ni mo? Okay. Pink. So, the rest is yellow for the group of 3. So, do you have 2 minutes to assemble the words, okay? So, dili mo kuan bangko sa pag mo dire. Dili mo sa bangko pag-focus. Shine Rose nga group diri ka. Dayon, diri mo. Okay ha, mingo ko mo start, mag-start na ta ha. Okay, do you have 2 minutes to start the activity? So the time start now. So after nanay ko double-sided sa luyo, then you need to get the cover of the double-sided. Kaya ito na siya sa pan.
Yes. Dili na siya pa, wala na yung to, wala na siya to finish your work. Iko lang. Kompleto lang. Apple. Okay. Naumana na bang tanan? Not yet, sir. Okay. So, kuhan pa mo, napamoy 30 seconds. Ang mga members dapat dili mo pawas sa kuhan ha. Doon ko dapat gamitin na ba sa inyong itagtanga ang nas double sided sa luyo para maka kuan identify. Okay. Then after that, may I request every members to have 1 representative to patapot dire. Dire sa lalong. Ang group 2 dire, ang sa group 1 dire sa taas. Unsa color tong group 1, color blue. Dire mo find the base dire sa lalong na. Coming yellow. Dire kanalasan. Orange. Ah, dire ra. Oh, pwede na dire. Sa orange rami, sa orange. Ah, dire na. Eh, okay na siya ipatalay ra ito Orange straight. me. Identify the words. Ah, dili siya kay Like, baliktad lang, dili. Dili siya dapat si mo siya. Dili na siya. Sila lang may butang. Okay na na. So, okay na. So, ito na ibalik atong mga lingkuranan. So, ibalik na ito sa Eric is going to arrange the chairs. Okay. So na-identify na nato ang mga words, di ba? So very good kay ta kay bisag wala ta kabalo through kuan na to siya cutting construction or cartolina nabro na ram siya question that kuan. So kung sa may question sa blue, say question dira. Ay katong okay yellow. Okay. What's the question? Is a family of operating system for personal and business computer. Okay, so ang ana is Windows. So sa next. Okay. A blank designed to fit comfortably on top of the desk, typically with monitor setting on top of the computer. Okay, so ang answer to is this top computer. So how about the last group? Or a held hand device that integrates mobile phone capabilities with the more common features of a handheld computers or PDA. So the answer is smartphone. So pag kuha na mo ani, so when you identify the words, unsa may ma-come sa iyong mind nga discussion this morning? Okay, Marinel? Fine, it's all about computer. Yes? Any other answer? Very good, Marinel. Yes, I Julie? think types of computer or any parts. Yes, very good. Says, and today, this morning, our discussion is all about types of computer and operating system. So, katay po ang question or yung mga ideas. When you hear the word computer, what comes to your mind? So, any ideas na may istorya say pasabot niyo sa computer or any kuan? Do you have any opinions like what is computer all about? Yes, Francesca. For me, a computer is a electronic device that manipulates information or stores data. Okay, very good, Francesca. So next. So as we start the discussion, so we have a learning objectives. At the end of the lesson, the students are really able to identify the different types of computer and operating system and give the different types of computer and operating system. Lastly is
show the interest of the student and how and what is the purpose of the types of computer and operating system. So next. So nakuha naman nato sa na-identify na to is what is computer. So computer is an electric device for storing and processing data, typically in the binary form, according to the instructions given in this variable program. So when you hear the word computer, murag rampat na kay para nato to identify these kind of things, di ba? Kay usually we can see this in the classroom, computer cafes, or kanang sa mga store, di ba? Makita doon ang computer kuan na jud kay ta because we are in the 21st century, so we are murag kuan na kay ta kana galing sulod na kay ta mga kuan social media. So computer is kuan important na jud para nato. So next. So, desktop computer. So here, naka-identify na to sa itong kwan ganina, sa itong discussion is all about types of computer and operating system. So, mabilong dito ang desktop computer. So, desktop computer is a computer designed to fit comfortable on the top of the desk, typically with a monitor sitting on the top of the computer. So, do you have idea kung saan siya nga desktop computer? Nakakita na ba mo ani? Asa mo ni siya kuha na to usually na makitaan? School. Schools, dayon, computer shop, di ba mas kuan kay nato sa so dili to makakuha ng kuan. So, mo ni siya desktop computer, di ba? Lahi ra siya ay kuan siya mo na siya desktop computer that have the example na siya speaker, flat panel display, then po siya desktop computer na siya mouse. Mura siya, dili mo siya madala-dala, di ba? You can see that, mura siya ibutang sa balay. Mura usable kay, importante po rin siya kay sa mga, anang example, sa mga big companies, naman sa mga ingani. So, usable kaya siya kay for tapos sa ilang mga data, sa ilang sulod sa trabaho, di ba? So, next. Next is laptop. So, anyone to read this meaning of the meaning? Yes, David? A small Can you please portable stand? Okay. Laptop, a small portable computer, small note that is can set on your lap. Nowadays, a computer lap is small, frequently called a notebook computer. So, typically, laptops are somewhat larger inside the notebook in both. Okay. Very good, David. So, nakakita na mo laptop, di ba? Yes, sir. Oh, example ni siya sa laptop. So, ang laptop, kung sa may different nila sa, sa desktop computer. Do you have anyone? Madala-dala man na siya, sir. Yes, madala-dala ang laptop. Dili parehas sa desktop computer nga, dito na siya magpundo. Di ba? So, usually, ang laptop is usable kay siya nato, kanang gamit kay siya para sa atong every, sa atong, if you have a work, or you are a student, na needed ang laptop, so gamit kay siya, making an activity, making a PowerPoint or PowerPoint presentation, karang kwan kay siya, kanang important jud kay siya. So, muna siya yung mga kanang features, yes. Muna siya yung mga types of laptop. Kita na mo sa. So, next is tablet. So, anyone to read the meaning of the tablet? Yes, Marinelle? A tablet computer, commonly shortened to tablet, is a mobile device typically with a mobile operating system and touchscreen display processing circuitry, rechargeable battery in a single pin and flat package. Okay. So, tablet. So, kisa may mga tablet dire. Sir. Di ba? Katasa. So, kung po yung nakalay sa tablet, sa desktop, o sa computer? Like keyboard. Yes? Very Yes? handy. Very handy. Yes. So, murag madaladala na to. Dili kay siya kanang bugat para nato, di ba? Kay pabring. So, isilip ko siya to
kuan if mo download kag mga games, di ba? Kuan kay siya, so kuan man siya touchscreen man siya, di ba? So mas dali na po ang process niya sa pag-use nimo sa kuan everyday's life. So next, smartphone. So smartphone is a mobile phone that perform many of the function of the computer. Typically having a touchscreen, interface, internet access, an operating system capable of running downloaded application. So smartphone, di ba usually ato na siyang ipanggamit karon. Cellphones, na may mga any kinds of cellphones, di ba? Any kinds of smartphone that atong gigamit, na mga Oppo, katong Vivo, oh yes, iPhones. So muna siya example, so mas kuan mo siya, importante mo siya kay example is kuan makatawag dayon ta to ato or mga loved ones nato, di ba? Mas importante siya sa mga dating, di ba? Mas kuan na kaayo. Okay. So, muna siya kuan na mga example of smartphone. So muna siya. Dayon. So going to operating system. Microsoft Word is family of operating system for personal and business computers. So, muna siya yung mga examples sa mga Windows. Like, so muna siya. If imong laptop na yung mga ingani nga sign, muna siya ga, kuhan nga, usa nga type ang imong laptop. Kani siya, muna siya Windows Vista. So, Windows 7, Windows 8, then Windows 10. So, hindi na ito makita nga, imong laptop is ga-upgrade, di mo pa siyang always ga-upgrade ng mga ingana. So, hindi mo ma-identify nga, kanay kong laptop is upgraded na siya into Windows 8. So, murag, karon nga, typically karon nga days is murag Windows 10 naman dagay ang mga laptop sa. So, Windows 10 ang mga laptop. So, mostly ang mga, katong mga kuan, mga murag na mga devices ato nga, dili siya mo, kanagaling mugana or not kanang kanabang capable na siya sa laptop nga dili siya mo loading, example dili siya mo open kay laptop, you need to upgrade into that particular iOS or kuan kanang Windows. So sabta na to nato siya. Okay, very good. Relax ta. Okay. So next is Mac. Mac is an OS officially name of Apple Macintosh operating system, or Mac OS features a graphical user's interface or GUI that utilize Windows icons of all applications that run on a Macintosh computers have a similar user interface. So, kanang mga Mac, do you have idea na sa mga example sa mga Mac? So, ano siya, itong ipakita. Correct. So, muna siya yung mga example sa mga Mac or Mac OS, diba? Naman ito yung mga tablet nga, mga Mac sa mga, ansa muna siya yung mga, diba, makakita mo itong mga Mac, pero very expensive po kaya na siya, we can afford that. If you are afford that, you are at work already. You have kana getting more salary, diba? To mga afford na mo nga kuan. So that's all to our discussion to this morning. So, do you have any clarification or violent reaction about our discussion, or do you have kuan kanang dugang or something like kanang mura nimo namoy mga ideas nga napay, so wala na. So to this morning we have another activity. Ready na ba boss atong sunod nga activity? Yes, sir. Okay. Ang atong activity sunod is activity title, Find Me Please. So, usa may makakuan sa yung utok nga, Find Me Please, ato siyang tabangan. Di ba, bulungon na itong nawala. Correct! Pwede ba mabulungan? Dili itong mga bugmang nawala. Kaya wala itong balik. Okay. So, atong activity sunod is match column activity. Okay. So, match column A. Match column A with a correct answer on a column B. So write on the letters of the answer in your notebook. So yung ani individual. So do you have ball pens?
Okay na anak tanan. So Yes, sir. so tagal ka mo binagsaan niya. So sabi ko okay, are you done, class? Yes, sir. Okay, very good. So, as we finish our discussion or our activity this morning, so at the back of your paper, write your assignment for tomorrow's discussion. So, here's our assignment for tomorrow. So, for the preparation of the next activity, read and watch a video about how disable computer hardware. Okay. Okay. Okay, then thank you for your time and thank you for your listening to this morning. And once again, good morning and God bless everyone. Bye, sir.